recording for today's. I'm starting the recording for today's class, and we're gonna jump into the stuff that we were doing last class. I'm gonna pick up some more problems from the worksheet. Did I give you the worksheets in the group? I did not. স্যার নতুন কিছু দেখ মানে ওয়ার্কের পর ওয়ার্কশিট দিছি তোমাদেরকে? Yes or no? ওয়ার্কশিট দেন নাই না স্যার নোটস দিছি? আচ্ছা ওয়ার্কের পর ওয়ার্কশিট আজকে ক্লাসের পর অবশ্যই দিয়ে দিব, কারণ আজকে তোমাদের ক্লাসের পর আমার কোনো ক্লাস নাই। So I will hopefully inshallah not forget that. I'll just have a look around here. So yes, I give you the worksheet. Okay, yeah, okay, so you don't have them. I give you the class notes only, so you don't have the worksheet. Okay, I'll give you the worksheet tonight, don't worry. Before we jump into that, I'm going to pick up some more problems from the worksheet, which I'd like to discuss with you. So let's go for that, and I'll help you in the process to understand a lot of other stuffs which is new in terms of depth for the work algebra chapter for our understanding. How about you give it a try for this was the question. Yeah, how about you give it a try for question number 14? Can everybody see 14? 14, this one. We're going to do some trial and error, so everyone please keep your calculators, pen, pencil, pages at hands and try this out. I'll help you to solve it, but I want to try out first. I'm going to solve 14 and then I'm going to solve 18 as well. So if you are done solving 14, jump to 18. Get go. Do I have the correct answers? Just a second. I'll just pull up the correct answers. Where are the correct answers? Answers and tables. Yes. So work energy power 4 point, was it 4.1? It is 4.1. 14 and 18. The correct answers would be 14 is C and 18 is A. So try this out. Try these two problems. I highly appreciate you don't sit idle just for me to start explaining. Try something. Try to do some brain work. I'll explain it in detail. Don't worry about that. But struggle first. কোশ্চেন দেখা যাচ্ছে ক্লিয়ারলি সবার কাছে? জি স্যার। জি স্যার Good. স্যার 14 এর অ্যানসার কি বলেছিলেন?
কি অবস্থা, এনি লাক? হ্যাঁ স্যার শেষ। 14-18 দুটোই পারছো? হ্যাঁ স্যার। Yes, sir. That's স্যার amazing. এমন লম্বা কিছু ছিল না। আই নো, লম্বা কিছু ছিল না, বাট ওই যে কনসেপ্টটাতে কিছু ঝামেলা আছে, যে মানে আমাদের ওই জিপি টু কে কনভার্সনের পার্টটুকু বুঝা না করলে বিপদ আছে। ওই বুঝানোর পার্টটা আমি তোমাদেরকে দেখাইতেছি, যে মানে ওয়াই আই পিকড আপ দিস টু প্রবলেমস টু ডিসকাস। আমি এরকম আরো কিছু এমসিকিউ আমার ওয়ার্কশিট থেকে আজকে তোমাদের সলভ করে বা তোমাদেরকে সলভ করতে দিব বা সলভ করে দেখাবো, যে এই জিনিসগুলোতে স্টুডেন্টদের কিছু কনসেপচুয়াল চ্যালেঞ্জিং পার্ট থাকে, যেটা প্রপারলি ডিটেক্ট করতে না পারলে তুমি সিম্পল ম্যাথস হয়তো ভুল করে আসবে, মানে ইউল বি ফিলিং লাইক দ্যাট আজকে এমসিকিউ পরীক্ষা খুব ভালো হয়েছে, বাট দেখা গেল যে আলটিমেটলি তুমি হয়তো অনেক ভালো মার্কস পাইলা না। ওটা যাতে না হয়, দ্যাটস হোয়াট আই এম গোনা ট্রাই টু এমফাসাইজ অন। একটু হোল্ড করো, আমি আমার রাইট প্যাডটা কানেক্ট করে নেই, জাস্ট আ মিনিট। There you are. Okay. Awesome. পরবার হালকা করো। So, oops, didn't want messenger to pop up. Okay, so let's have a look at this problem. A steel plate is dropped vertical onto a horizontal metal plate. The sphere hits the plate with a speed u, leaves at speed v, and rebounds vertically to half of its height, which expression gives a value of v and u. This equation does not give does give us the information about height and also the initial and final velocities. If I just try and draw this scenario over here, I might show you like this. Let's say this is the ground. We are dropping the sphere from a certain height. Let's say this is the height. And let's assume that this height is gonna be h. As the ball falls down, it eventually hits the ground or steel plate at a downward velocity of u, and eventually when it rebounds with a upward velocity of v, but using this velocity it only reaches to half of the original height of the object. So this rebound height, according to the question, is h by 2. The question is, what is the ratio of v by u? And v by u direct ratio by করতে হলে আমাদেরকে somehow h এবং h by 2 ratio use করতে হবে. The only thing that we can use for this two ratio, সেটা হচ্ছে, I mean, what I need you to understand, that k for at the starting of the collision, let's say that's how I'm going to write that k before collision, which means at the instance of hitting the plate, that can be given by half m u square. Sorry, m এখানে হবে না, m half কি বললাম, half m u square, which should come from mgh, and k after, so k after should be half mv square. After means after the bounce, right after the bounce, as it leaves from the plate, that should be half mv square, which should be coming from mgh by 2. The reason I'm writing these two equations in this format, because I want to get the ratio of v by u. This is what I want to get. So I'm going to divide these two equations. Let's see equation 1 and equation 2. If I divide these two equations, I'm going to get half m crosses out, mg crosses out. So you're going to get u square by v square is going to be equals to h divided by h by 2. So this will give you 2, or I can write over here, let's say u square by v square equals to 2. So v square by u square equals to half, which gives you v by u equals to 1 by 2 over 2. So that's basically the calculation. So we have to somehow incorporate the GP information into the kinetic energy information to get this ratio out. That's for number 14. If you have questions, ask me, or I'm going to direct it to number 18. Number 18 discuss করার একটা কারণ আছে. Number 18 is not difficult, but there is a small bit of trick that the students sometimes miss out and make a mess with this problem. I'm going to explain that part. So yeah. This one says, the diagram shows a barrel suspended from a frictionless pulley on a building. The rope is supporting the barrel, goes over the pulley, and is secured to stake at the bottom of the building. A man stands close to the stake. The bottom of the barrel is 80 meters above the man's head. The mass of the barrel is 120 kg, and the mass of the man is 80 kg. The man keeps hold of the rope after untying it from the stake and is lifted upwards as the barrel falls. A statement কি বুঝা যাচ্ছে? This is going to be the moving scenario.
As the barrel falls down, the person is lifted up. Basically, Pirates of Caribbean stuff. So what is a man's upward speed when his head is level with the bottom of this barrel? So when his head, which is this level, is going to be perfectly level with the bottom of the barrel, what would be his upward speed? Now, there are two different ways we can solve this thing. We can either solve this thing in terms of work energy power formula, or we can go for the basic kinematics formula. One other thing that you can understand, that I need to understand, actual exam যখন একটা question আসবে, in the actual exam when the question actually pops up, you would not know by this kind of differentiation of worksheets. You would just have this MCQ. So you would not know that in which way you are supposed to solve this. So any of these two ways, either basic force, acceleration, motion, those kinematics formula might pop in your head for the first attempt, or directly the energy consideration might pop in your head. So which part should you go for? I'm going to solve this problem in two different methods. So I'm going to go first with the energy part, which is the easier way to go. The idea is that I need all of you to understand that whenever this barrel is going to fall down, the rope is going to start pulling up the person. So whenever the person's head is going to be level with the barrel, the barrel has to come down by 9 meters, and the person's head will also have to rise up by 9 meters, so that now both the bottom of the barrel is level with the person's head. So this one is going to fall down by 9 meters, this is going to rise up by 9 meters, and they're both going to gain some kinetic energy. Now, I need all of you to understand a couple of things very clearly. In this entire process, starting from rest, in this entire process, this barrel of 120 kg is going to lose GP because it's going to fall down by 9 meter height. Where this person is going to rise up and gain GP, so he's going to gain some GP, and both of these two objects are going to gain some K because they are going to move under the effect of some force, which is going to give them some kinetic energy, both of them. What is really interesting for you to understand, the instantaneous velocity, upward velocity of this person and the instantaneous downward velocity of this barrel would be exactly same because they are tied up by this rope. It is impossible that one of these things is moving faster than the other, because as the barrel comes down, the person goes up. So they are going to be working with exactly equal amount of acceleration, which is going to work in opposite direction, and their velocities are also going to be exactly equal in magnitude, or I can say the speed of these two objects are going to be exactly same, but the direction of the velocity is going to be opposite. So their motion would be directly related to each other because they are tied by the rope, they are connected by the rope. So at this instant, let's assume the downward speed of the barrel is, let's say, V, and the upward speed of the person is also V. We want to kind of calculate that what is this upward speed of this person. That's the question. So technically speaking, both of these speeds should be basically same. Now let's have a look. Here, the energy, I mean, if you consider the idea of conservation of energy, because the question says a frictionless pulley, so we have to assume that there is no friction or air resistance is negligible, obviously, because you're working with heavy objects falling to a small height, air resistance is practically negligible. So whenever the person, so for this entire system, the loss of energy is happening from the GP part of the barrel, and the gain of energy is happening by the person's GP gain and also the K gain of both of these things. So here is what I can write, that delta GP of barrel should be equals to delta GP of person plus K of barrel plus K of person. What is really important is for you to appreciate this idea. এই ইকুয়েশনটা বোঝা যাচ্ছে কিনা? This is the decrease and this whole thing is the increase. এই ইকুয়েশনটাকে ভালো করে বুঝো, না বুঝলে অঙ্ক করা যাবে না। Anyone problem? Sir, kinetic energy of barrel करना है? Because when the person is moving up, is the barrel remaining stationary, or is the barrel is also falling downwards at the same speed? Think. Because initially, when the person is holding the rope and it is tied with the stake, both the initial velocity of the barrel and the person is both zero. So you are starting with zero kinetic energy for both. As the barrel keeps falling and the person goes up, they are both going to gain some speed. When the person is holding the rope, while the rope is connected with the stake, it is still tied up with the stake. The person is holding the rope and is about to untie the rope, and the barrel is still at that level, at the top level of 18 meters height above the person's head. Initially, before the rope was untied, both the initial velocity of the barrel and the person were zero. So what is the kinetic energy of these two objects? Zero.
0. As the person takes the rope off the stake, as the person goes up, in the same speed, the barrel falls down. Can you understand this part? Yes, sir. Logically, that would be correct. So both of these objects are gonna have some gain in K because they are both achieving certain amount of speed compared to initial state rest. So they're both gaining some GP. And also the person is gonna also gain some GP because he is going from a lower height to a higher height. So these are the three types of energy that is being gained in the system, and the loss of energy is happening from the barrels falling. So GP of the barrel is getting reduced, which in turn will be converted or transferred into the GP of the person plus K of both of them. This equation is not balanced out in terms of GP plus GP equals to K plus K, because we are having two different person and we are having two different motion. Barrel is falling down where the person is going up. That's why barrel is going to lose GP and the person is going to gain GP. But in the same process, they're both going to gain K because initially they were at rest. Now they are both moving. বুঝা যাচ্ছে কি? So since they are tied together, we can consider them as one object moving with the same speed. Exactly. At any instance of time, their speed will be exactly same, but their velocity will be opposite. The barrel falling down, person going up. Okay. So এখান থেকে এখন আমরা আস্তে আস্তে ইকুয়েশনগুলো ডেভেলপ করা শুরু করি। এখানে আমাদের ব্যারেল হচ্ছে 120, জি এর ভ্যালু 10 বলে দিয়েছে ইকুয়েশনে, যেহেতু সো আমরা এখানে 10 ইউজ করব, এখানে 9 ইউজ করা যাবে না। Barrel is falling down by 9 meter. GP of the person হচ্ছে 80 into 10 into 9 because person is going to also rise up by 9 meter. Kinetic energy of the barrel হবে হচ্ছে half into 120 into v square, আর kinetic energy of the person হবে হচ্ছে half into 80 into v square. এই ইকুয়েশনে সবকিছু নিউমেরিক্যাল, শুধু একটা মাত্র আননোন, সেটা হচ্ছে v। ইকুয়েশনে গুছায় গেছে ক্যালকুলেশন করে v এর ভ্যালুটা কারেক্টলি বাই করলে আলটিমেটলি তুমি 6 মিটার পার সেকেন্ড পাই যাবে। এটা হচ্ছে একটা সিঙ্গেল স্টেপে করার জন্য মেকানিজম, ঠিক আছে? এটা হচ্ছে এনার্জি কনসিডারেশন দিয়ে করি। Second thing, if this does not pop in our head and we want to do this math by basic consideration of forces and motion and acceleration, how are we going to achieve this? Let me show you that part. So I'm going to keep this question over here, take a little bit of additional space. Let's go for it. Here's what I need to understand. Everyone have a look. Oops, no. Yes. This barrel is gonna has its own weight. How much is the weight of this barrel? And how much would be the person's weight when he is holding on to this onto this rope? So this is a person now who is holding the rope. What would be his weight? 800. এই পার্টটা কি বুঝা যাচ্ছে? Which means on the rope you have two forces working on two opposite sides which are different. Which force is bigger? Which weight is bigger? Weight of the barrel. Weight of the barrel is bigger. So essentially the barrel's force is going to be the driving force, where this one will be the force which is working against the barrel. So this barrel is going to fall down while it also lifts this up. So the resultant force of the whole system, which is going to be responsible to move the person up, also to move the barrel down, the resultant force of the system should be 1200 minus 800, which is 400 Newton. Let me explain what this means. This means that whenever the person is going to hold on to the rope and allow the rope to come off from the stake, both of these objects are going to be moving under a total force of 400 Newton, which is coming from the difference of their weights. One side is pulled down by the earth by a stronger force. The other side is pulled down by the earth by a smaller force. So the side which experiences a bigger force is going to start falling down. ঠিক আছে? So because of this thing, 1200 Newton is falling this way and this one is falling and the 800 Newton over here. This will be the resultant force of the system. Now the question that I want to ask you, this amount of available force which is available in this movement system will be responsible to move how much mass? 200 kg. That is the important bit for this question to be mistaken. স্টুডেন্টরা যে কাজটা করে সেটা হচ্ছে তারা এই ফোর্সটাকে দিয়ে ডিরেক্টলি 80 কে ডিভাইড করে দেয়। You cannot do that.
because these 400 Newton resultant force will be responsible to move both of these two objects. This is going to fall down, this is going to go up. So the total amount of mass that will be moving using this resultant force, which is 400 Newton, that can be written as mass into acceleration, where the mass will be the total combined mass of both the person and the barrel, which is 120 plus 80, basically 200, multiplied by acceleration. এখান থেকে তোমার acceleration ভ্যালুটা আসবে হচ্ছে 2 meter per second square. এই পার্টটাই হচ্ছে complicated calculation that you have to understand that this total mass has to be used over here. Student most commonly এখানে ভুল করে শুধু এটি ইউজ করে। অথবা যদি আমাদের কোশ্চেনে বলতো what is the downward speed of the barrel whenever both of their head comes level, they might also use only 120. That is also wrong. So the correct version of this kinematics calculation, to find out the acceleration, you have to use the total mass of both the objects which are moving under the effect of this 400 Newton force. Once you find the acceleration, rest of the part is pretty simple. Why very simple? Because in the process of being both of their head level, the upward motion displacement would be 9 meter. Initial velocity was 0. So you can directly go for v square equals to u square plus twice s, which would be 0 square plus 2 into 10 into 9 root over, that is the value of v. এখান থেকে তুমি ultimately ওই 6 meter per second পাবা। ভুল লিখছি কোথাও? 9 দুগুণে 18, 1800 রুট ওভার করলে কি এটা কারেক্ট আনসার কত বলছিলাম জানো? এ আনসার কি ভুল বলছিলাম? না স্যার 6 ই আসে। এটা রুট ওভার করলে 6 আসে? জি স্যার রুট ওভার 36। জি স্যার ঠিকই আছে। 36 তো হইতেছে না স্যার 2 into 2 into 9। আচ্ছা 2 into 10 লিখে ফেলছি আমি, সরি এখানে ভুল করছি। হ্যাঁ থ্যাংক ইউ সরি, I misplaced the value, my bad. So 2 into 9, which is 36. So এখানে root over করলে ultimately তোমার 6 meter per second আসবে। So এটা হচ্ছে কাইনেমেটিক্স দিয়ে বা ফোর্স মোশন অ্যাক্সেলারেশন দিয়ে যদি সলভ করো তাহলে এই মেকানিজম। এখানে ভুল করার জায়গাটা হচ্ছে এখানে, you have to be very careful about this part of this part. এই ইমপ্লিকেশনটা কিন্তু আমরা কাইনেমেটিক্স এর একটা চ্যাপ্টার আলাপ করছিলাম। Do you please remember that there was a box that was on a horizontal frictionless table, and the rope was going over a pulley, and the mass was and a heavy mass was falling downwards. Anyone remember this question? So for those of you who don't remember, let me help you remember, because I can find this out pretty simply. This kinetics and momentum, MCQ paper. I'm talking about this question, this one right here. Have a look. Whenever we're doing the math for this question, we had to use the total weight of this whole 2 kg object was responsible to move this entire 10 kg system. This weight of the object was not only moving this one, because that would have been free fall. This 2 kg object is not having free fall, because as it is going down, it is moving itself simultaneously. It is also pulling this 8 kg object to the right. So the available weight of this object, of this 2 kg object, was responsible to move the combined mass of the whole system. So that was very important, and which led to the answer of 1.4, the correct answer. This one is also a similar problem, that you have to consider the total mass of the system if you want to go for the kinematic solution. Any question, anyone? বুঝে না গেলে respond করো, I'll help you again. And if you don't have any question, try number 22. Try this. স্যার ওয়ার্কশিট পরে পাঠাবেন তো? আজকে ক্লাসে পরে পাঠাবো, ডোন্ট ওয়ারি। ক্লাস শেষ করে আগে এটা পাঠাবো, তারপর আমি লেকচার আপলোড করবো, ডোন্ট ওয়ারি। আমি নতুন লেজার প্রিন্টার কিনছি, সো গাদা ওয়ার্কশিট প্রিন্ট করতেছি, রিং বাইন্ডিং করতেছি। সো গোইং থ্রু দ্য প্রসেস। আমি তোমাদের ঈদের আগে সবার হাতে শুরু থেকে এই পর্যন্ত যা ওয়ার্কশিট করেছি সবগুলো একটা করে কপি বসানোর নিয়ত করছি। I really hope to do this before the Eid gap. তোমরা কি ঈদে বাড়িতে যাবা? না স্যার। আচ্ছা, স্যার মানে সবাই তো ঢাকায় থাকবা। I'm asking this because I am concerned about your safety more than you meeting your people.
I mean, you meeting your people could be hazardous for yourself or could be hazardous for them. Just for the sake of Eid, you should not be the cause for someone's death. It lies on the responsibility of both the group of people who are about to meet with each other. স্যার এবার কি কুরবানি দিবেন? আমি চিন্তা করছি শুধু আমারটা হলেও দিব, বিকজ আই আর্ন, আমার উপর কোরবানি ওয়াজিব। বাট স্যার মাংসের মধ্যে তো করোনা ভাইরাস থাকতে পারে। মাংস কি আমি এখন খাওয়া বন্ধ করে রাখছি? আজকে দুপুরবেলা কাচ্চি খেয়েছি। এটা ঠিক না। Well, I mean, there is a very, what can I say, sadistic way that I look at this whole corona situation. When it actually broke out, I was really cautious for like, let's say 2 months. I was really cautious and everything. Then I went to Chittagong at the beginning of this month, and after that journey, I'm a bit clueless about it. I mean, I follow the protocol. Whenever I'm coming out from outside, I'm always using hand sanitizer, spraying my feet with the Savlon water solution, and going on about with my regular life. And the idea that I'm having, with the reason I'm called it statistic, is that if my death is written in the hand of coronavirus, it's going to happen. If not, it's not going to happen. I can only be as cautious as I can be humanly possible, but if my death is written in the hand of coronavirus, there's no escaping it, and vice versa as well. But that would not mean that you should go around and go mingle with your people in your village. I mean, you should be cautious by your best capability and then expect the best out of it, but prepare for the worst at the same time. স্যার Answer B. স্যার মোটিকে কি আপনি এখনো বাইরে যাইতে দেন? মোটি এখন পার্মানেন্টলি বাইরে থাকে, সে মাঝে মাঝে চাচামিচি করে খাইতে আসে, সে শুকায় হাড্ডিসার হয়ে গেছে, তাকে বহুত টাকাটা করলেও সে কোচিং এ ঢুকে না, তাকে বাইরে খাইতে দিলে সে খেয়ে চলে যায়, তার অ্যালার্জি হয়েছে, ঘরে থাকে না, বাচ্চাকে সে বাইরে পালে, সুন্দরী ভিতরে থাকে। The heterochromia cat. Okay, number 22. Which is the correct answer? Sir, is it B? B is the correct response. But can most of you understand how? Yes, sir. First sector lift kora lage na, so Exactly. First to lift kora lage na. Beautiful. The logical way you'll be able to make this stack is like this. Let me just make it visible for you. You're gonna take this. Let me choose transparent selection. So this is 1 mgh. This is 2 mgh because you are lifting up by 2h height. And this is 3 mgh. So 3 mgh plus 2 mgh plus 1 mgh gives you 6 mgh. Kisu bujla? জি স্যার। So the correct response is B. It's a pretty simple problem, but unless sometimes it can be a bit confusing. So it's not that much of a difficult trouble. এখানে আমাদের difficult question কোথায় আছে? 31. It's not difficult, but give it a try. Third one try karo. 31 try kora hoye gele 35 try karo.
স্যার 31 এর পর কোনটা ট্রাই করব? 35. স্যার 31 এর অ্যানসার কত? 31 এর আনসার দাঁড়া দেখে বলতেছি। 31 আনসার হচ্ছে বি, 35C. কোশ্চেন কই গেল? স্যার স্ক্রল ডাউন সো ওইটা ওই কাইনেমেটিক্সের মোমেন্টাম পিওনে চলে গেছিলাম, মাই ব্যাড। দেখো কোশ্চেন দেখো, সমস্যা নেই। স্যার কিলোওয়াট তো আর কনভার্ট করতে হবে না নাকি? ওয়েল যেহেতু কিলোমিটার বলছে, কিলো কিলো ক্যালকুলেট দিতে পারো অথবা দুইটাকে কনভার্ট করতে পারো। হয়েছে 31 কি মিলছে? 31 বি হয়েছে স্যার সবার? মিলছে। স্যার বলো। এই এমসিকিউ ওয়ার্কশিটটাকে প্লিজ মেসেঞ্জার গ্রুপে পাঠিয়ে দিতে পারবেন? এখন না, ক্লাসে পর পাঠাবো। ঠিক আছে। ওকে। ফরওয়ার্ড ফোর্স তো দেওয়া নাই, তাহলে আমরা রেজিস্টিভ ফোর্স কে কাউন্ট করলে হবে কেন? Beautiful question, because the question says that a cyclist is capable of generating an average power of this much. Average power means this is the average power. He's definitely gonna use different value of power over his cycling experience, but is the average power. His aerodynamic speed and position of the cycle reduce resistive forces to 180 Newton. What is the approximate time achieved in the speed trial? Now try to understand. Whenever someone is trying to go for a speed trial, for significant portion of their track movement, they're going to be moving at a constant speed. The duration of acceleration is going to be really steep and really small. They're going to speed up to the optimum speed pretty fast and going to try to maintain that speed overall. Do I make sense? Yes, sir. So that's why we are assuming that for the entire journey, he is continuously overcoming this value of force. That's why the average word is so important. This is the reason I asked you to do this question for this theoretical discussion.
the actual resistive force would be varying, because whenever the cyclist is cycling, is starting from rest, he's gonna have a low speed, so aerodynamic drag is also small. As he speeds up, aerodynamic drag is gonna get bigger. But according to the question, we are to use an average value of aerodynamic drag or resistive force, which is 180 Newton for the entire journey, and that's how we're gonna do this math. So P equals to FV is the equation. So that way you get your V, and then you get the speed trial value. V equals to S over T, or distance over T. 31 মিলছে সবার? Sir. আচ্ছা, কেউ রেসপন্স করতেছ না। সো 35 কি বুঝে গেছে? 35 sir. পারছো? 35 এর কোন ক্যালকুলেশন নাই, বাট কনসেপ্টটা ক্লিয়ার হচ্ছে কিনা? উইথ অ্যানসার সি না? 35 এর आंसर হচ্ছে, দাঁড়াও বলতেছি বাবা। 35 এর आंसर হচ্ছে সি। হ্যাঁ, সি। ইয়েস। আচ্ছা, এটাও তোমরা ট্রাই করলে পারবা, এটা খুব ডিফিকাল্ট না। 38 and 39. চিন্তা করো। Sir. ইয়েস, বলো। স্যার যে 31 কোশ্চেনটা একটু একবার যাবেন? শিওর, বলো। স্যার এই যে এখানে পজিশন অন দি সাইকেল, মানে পজিশন অন দি সাইকেল রিডিউস, মানে এটা বুঝলাম না। পজিশন অফ দি সাইকেল অন দি সাইকেল মানে কি? মানে বলতেছি কি কমায়? এটা মানে হচ্ছে যে the person's aerodynamic suit, which means he's the content and the surface friction and everything, and the alignment of the cycle, because when the cycle is going to move forward, it's gonna continuously hit with the air particles, right? So the orientation of the cycle, in this case position is essentially meaning orientation of the bicycle and the person's body with his aerodynamic suit altogether could give a minimum value of resistive force, which was 180 Newton. Or in other words, you can think that if a regular person rides a regular cycle, this force is supposed to be significantly bigger. This was an optimized minimum value. বুঝে গেছে? ইয়েস স্যার। যেমন একটা এক্সাম্পল তোমাদের বলতে, যে রেসিং সাইকেলের টায়ার গুলো অনেক চিকন হয়, দেখছো কেউ? দা টায়ার, বাইসাইকেলের যে চাকার যে টায়ার, ওইটা অনেক চিকন হয়। এটা অনেক চিকন হওয়ার মেইন কারণ হচ্ছে যে whenever you are going at a really high speed, every bit of air that you collide with is gonna suck up on your energy. So the thinner you can make the contact area of the air, the more efficiently you can go. এটা তোমাদের একটা এক্সাম্পল দেখাচ্ছিলাম, there was a bicyclist who was going downhill and became like a missile. Did they show you this ever? Say yes or no? No. No? Have a look. Why? Because it's her engine that's pulling it. বাইকের ম্যাচে ফরওয়ার্ড মোশন আর বেশি exactly, he's automatically colliding with the air particle with the face of his bike, right? So there is no reduction of his contact area with the bike just because he became in this shape. Because but whenever this person becomes like this, like a missile, he's only now colliding with the air with his helmet and his shoulders. Everything else is behind. But whereas for the other bicycles, they are colliding with the air particles with their head, their chest, their legs, their shins, and everything. So It's like a downward sloping mountain now. yeah, exactly. Yeah, this part of the track of this race was a downward slope. That's why it was possible for him to achieve this, because he was not pedaling, rather he was converting his GP. So here he's gaining basically two advantages. One advantage, he is going in front of everyone for free, and secondly, he is giving rest to his muscles. So in the next part of the next part of the track, he can pedal better compared to other people. The basic idea of aerodynamics and application of physics, which is beautiful. বুঝা গেছে? So Yes, sir.
So this is the elaborate explanation for your question, Sadia. Moving on. So I want you to try number 38 and 39. Try these two. কোনটা 39? 38 and 39. আগে 38 টা করো, তারপর 39. আর কোন নাম্বার কোয়েশ্চেনটা করছি? 38 and 39. It is a bit weird mathematical procedure, which I'm going to explain to you. Don't worry, but you try on your own first. The correct response for 38 is A. Sir, A. Yes, the correct response for 38 is A, and 39 is D. That's why I use the word slightly weird. স্যার একটু করো, সমস্যা নাই. Struggle. Sir, 38 match the one I can. কারণ ম্যাথ লাগবে না, because we are trying to find out the energy that will be remaining at the highest point of the projectile trajectory in terms of the initial energy. So আমরা তো এর টার্মসে বের করতেছি, ম্যাথ তো তোমার লাগতেছে না, তুমি এক্স্যাক্টলি ক্যালকুলেট করতেছো না. We are trying to represent that as a fraction of the initial energy, right? আজকাল ফুড পান্ডাও ইমোশনাল অ্যাড বানায়, কি অবস্থা? স্যার আপনি সিরিয়াল দেখতেছিলেন না? না, আমি সিরিয়াস দেখছি না, আমি যে একটা গেম আছে ইনফিনিট বল বাস্টিং, এটা খেলতেছি. It's not what the name implies. It's literal. ওটার মাঝখানে ওই যে বোনাস কোন পাওয়ার জন্য আমাকে অ্যাড দেখতে হয়. অ্যাড না দেখে খেলা যায়, অ্যাড না দেখে খেলে যেটা হয় যে the difficulty of the levels go much steeper compared to the amount of money that I get.
So add দেখলে যেটা হয়, it goes the other way around, so the levels become easier to play. স্যার কি খালি গেম খেলেন নাকি কোনো মুভি বা টিভি সিরিজও দেখেন? আমি ঘুমাই, গেম খেলি, and ক্লাস নেই, and ঘুমাই, and একটা ওয়ার্কশিট প্রিন্ট দেই। মানে আমি ওয়ার্কশিট কমান্ড দিয়ে যাই, তারপর হচ্ছে সেগুলা কাগজ শেষ হয়ে গেলে তারপর আমার মামুন এসে আবার কাগজ ভরে। So printer is running almost 24/7 for the last 2-3 days, I think. স্যার It's a huge mess. মার্ভেল বা ডিসি গেমস খেলেন? না, আমি শুধু মোবাইলে গেমস খেলি। আর পিসিতে মাঝে ডোটা খেলি, বাট ওটা পাই না, ওই জন্য এখন খেলা কমাই দিছি। I play only the stuff that I find comfortable and engaging. That's it. 38A কেমন হবে? 38A কেন হয় বলতেছি, বললাম শুনো, এখানে কোশ্চেনে বলছে হচ্ছে what would be the energy kinetic, what would be the energy না kinetic energy, কি বলছে? A projectile is launched at 40 degrees to the horizon with initial kinetic energy E, assuming air resistance to be negligible. What will be the kinetic energy of the projectile when it reaches its highest point? Okay, let's take out this question and try to break it down into parts. Have a look. Let's say we're gonna shoot this projectile from ground in a 45-degree angle. So this is the 45-degree angle, let's say. So that equals to 45. This projectile is gonna have a trajectory. Let's say I'm gonna draw it a different color. So let's say like that. And মনে করো এটা eventually এখান দিয়ে গিয়ে আর এখান দিয়ে পড়ে যেতেছে। So this is the highest point of the motion. এই পয়েন্টে কোন ভেলোসিটিটা থাকবে এবং কোন ভেলোসিটিটা থাকবে না? হাইয়েস্ট পয়েন্টে highest point তো initial velocity হবে। হাইয়েস্ট পয়েন্টে কোনটা জিরো হবে, কোনটা জিরো হবে না, বা কোনটা ইনটেক্ট থাকবে, কোনটা ইনটেক্ট থাকবে না? GB max হবে k lowest. Vertical kinetic energy zero actually. Horizontal The entire kinetic energy will not become zero. This is the part that I really need to understand, that if we divide this initial velocity, let's say u, as ux and uy, at the highest point, ui will become zero. That's why we call it the highest point. But ux will remain unchanged because air resistance is definitely negligible. As air resistance is negligible. So you would have the energy that is have available to this point. The kinetic energy that will be available to this particle at this point will essentially be by virtue of the ux part. Ui part is completely gone. Now, try to understand. Ux এর numerical value কত হবে? U cos 45 না? Cos 45 value হচ্ছে 1/√2. That I know. You might not, but you can try it from your calculator. এটা বের করার কারণ হচ্ছে এই পয়েন্টের টোটাল কাইনেটিক এনার্জি হবে হচ্ছে half m ux squared, which can be expressed as half m u into 1/√2 whole squared, which gives you half m e square into half, which is 1/4 mu square. এটা হচ্ছে এই পয়েন্টের কাইনেটিক এনার্জি। আর এই ইনিশিয়াল পয়েন্টের টোটাল কাইনেটিক এনার্জি কত হবে? একদম স্টার্টিং পয়েন্টে কাইনেটিক এনার্জি কত হবে? Basic half mu square, right? As per the question, this is equals to E. Now I need to ask you, how much is this in terms of E? Half. দেখো ক্যালকুলেশন বুঝা যাচ্ছে কিনা? জি স্যার। Convinced? Everyone? ওটা আরেকবার বলবেন, UX কেন থাকছে? Because that's how the projectile work. When the projectile undergoes in a zero resistance scenario, the vertical component of the initial velocity changes because of the effect of the gravity, or gravitational acceleration to be more accurate. Whereas the horizontal component, which is unaffected due to no presence of air resistance, because weight তো horizontally কাজ করতেছে, weight কাজ করে কিভাবে? মনে আছে। ঠিক আছে, মনে পড়ছে? জি স্যার। Okay. So that was that. And how about 39? 39 কি আসছে আনসার? D. I think D is the correct response.
এখানে বুঝানো যে পার্টটা আছে সেই পার্টটাতে হচ্ছে একটু মাঝখানে চিন্তা চিন্তা করার সময় এই সিনারিওটাতে একটা কমপ্লিকেটেড একটা জিনিস মাথায় চলে আসে, ওটা যাতে তোমরা গেট ওভার করতে পারো, ওই জন্য আমি প্রবলেমটা আলাপ করতেছি। দ্য প্রবলেম inherently is very simple, but there can be a small bit of source of confusion which I would like to address. Try করো। পারা গেছে? কোশ্চেনটা বুঝতেছো? এখানে হেভি ওয়েট কোনটা? M2. Elevator is the lower weight. Question also at what rate does the motor provide energy to the system when the elevator is rising at a steady speed of v? So Heavier now? বুঝি নাই। M1 heavier now? Isn't M1 heavier than M2? It's partly হ্যাঁ সরি আমি কোশ্চেন পড়টা পড়ি নাই, মাই ব্যাড। ইয়েস, কোশ্চেনটা একটু ভালো করে খেয়াল করো সবাই। মাই I'm sorry, just let me just put in airplane mode. Okay, and also done. আচ্ছা, এখানে এই কোশ্চেন আলাদা করতেছি আমি, just a second. Have a look. The diagram shows a lift system in which the elevator mass M1 is partly counterbalanced by a heavy weight of mass M2, which means between these two objects, which one is the heavier mass? What do you understand by this word, that partly counterbalance? What do you understand by it? Anyone? পুরোপুরি ব্যালেন্স না। পুরোপুরি ব্যালেন্স না, which means there is an imbalance. Partly counterbalance means মানে হচ্ছে এটার ফুল ওয়েটটাকে এটা ব্যালেন্স করতেছে না, partially ব্যালেন্স করছে, which means this has to be the bigger mass, this has to be the smaller mass. So naturally কি হওয়ার কথা? Naturally যেটা হওয়ার কথা, যদি আমরা এখানে কোনো মোটর টোটর কিছু অ্যাপ্লাই না, if this was simply a pulley system, this is supposed to go down, this is supposed to go up, because this is a heavier object, this is supposed to be the lower object. The question is telling us that at what rate does the motor provide energy to the system when the elevator is rising at a steady speed of v? So we want to lift up this object upwards, and this is going to fall down, and how much energy should we apply to this system for this to achieve? So what would be the output power of the motor for this thing to be happening, so that they both operate at this part? This is a very basic working principle for any elevator system. So try to understand the total amount of force that they will in generally develop for themselves. This will be M1g, this will be what? M2g. We do understand that M1g is bigger than M2g. So the resultant force available on the system should be M1g minus M2g. This is the force that you have to overcome by the effect of the motor. And also you have to make these two objects move at a constant speed of v, which means the power can be given by the force experienced multiplied by v. This is the general formula that you saw. In this case, simply that force is replaced with resultant force. So that's basically the idea. So which gives you M1g minus M2g, which is the resultant force of the system that would require to move this object multiplied by v. This is the output power that would be required from the motor. Neither of these expressions are correct, only this one is correct.
So last কি ইকুয়েশনটা লিখেছেন? লাস্ট ইকুয়েশনটা হচ্ছে মেইন ইকুয়েশন হচ্ছে এরকম, power of a uniform speed object can be given by fv. This is a new equation that is included in your AS syllabus. Or in other words, I can say that if, I mean, let me elaborate this equation. To maintain an object's uniform speed v, if you have to continuously provide a force F, then the required power, which where this F force is coming from, is Fv. যেমন আমাদের এর আগে একটা এক্সাম্পল ছিল না, যে বাইসাইকেলের এক্সাম্পলটা ছিল, মনে আছে? ওখানে আমাদের বাইসাইকেল রেজিস্ট্রি ফোর্স দেওয়া ছিল, তার মানে কি আমরা এভারেজ স্পিড মেইনটেইন করতে হলে ওই ফোর্সটাকে কন্টিনিউয়াসলি কাউন্টার ব্যালেন্স করতে হতো। সো even if you are trying to maintain a continuous speed, you have to continuously provide a force that would make the resultant force zero and make the object in continuous uniform speed. So that's the case. These are the cases where this equation is applicable, where you have to continuously apply a force while to maintain an uniform speed. So in those cases, the required power is given by force multiplied by velocity. বুঝতে পারছি? জি স্যার। আমি যদি আরেকটু শর্টকাট ভাবে বলি, সেটা হচ্ছে this force that you will be providing from the outside to maintain continuous velocity মানে কি, মানে this force is not going to add acceleration to the velocity, but you have to continuously provide this force, which means by all means this physically applied force would be responsible to overcome some resistive forces. সেটা ফ্রিকশন হতে পারে, সেটা এই যে এই কেসে ফ্রিকশন না, এই কেসে হচ্ছে আমাদের দুটো ডিফারেন্ট ওয়েটের যে ফোর্স সেটা হতে পারে, সেটা এয়ার রেজিস্ট্যান্স হতে পারে. Somehow you have to overcome a backward force of the system by continuously by providing this external force which will maintain the uniform speed. তার মানে এই এফটা বেসিক্যালি নিউমেরিক্যালি, এই অ্যাপ্লাইড ফোর্সটা নিউমেরিক্যালি রেজিস্টিভ ফোর্সের ইকুয়াল নিউমেরিক্যালি, বাট দ্য ডিরেকশন শুড বি অপোজিট. রেজিস্টিভ ফোর্স কাজ করবে হচ্ছে তোমার ভেলোসিটির অপোজিট ডিরেকশনে, whereas this force should work in the direction of the velocity. Together they'll counterbalance, so the resultant force should be zero. The object can maintain the uniform speed. I hope it made sense. How about we give a try for এগুলো তো সব সহজ কোশ্চেন. Number 54. This is a really amazing question. Difficult also. Try করো এটা. স্যার অ্যানসার কি? গেস করো কি হবে? সি হবে স্যার। সি। No, the answer would be D, which is really weird to accept. Yes sir, water having potential energy is crazy. Take a good look. I mean, the correct answer is D. I'm telling you this, or I can show you this to help you understand. কত নম্বর ছিল এটা? লাস্ট এটা না একদম? কনস্ট্যান্ট রেট দেখে কি কাইনেটিক এনার্জি হবে না? Exactly. Question পড়ো দেখো. The water is going to flow through the turbine at a constant rate. Constant মানে কি? তাদের speed flow rate same থাকবে. Which means once the water is entering the pipe, it is going to flow down through the pipe at a constant rate. So they are not going to gain kinetic energy as they further fall downwards, unlike a regular fall. মনে করো একটা স্ট্রিম বা নরমাল একটা ফাউন্টেনের পানি যখন পড়বে তখন নিচে পড়ার সময় তার কাইনেটিক এনার্জি কন্টিনিউয়াসলি বাড়বে because it is falling through unrestricted. But in this case we are not going to allow that to happen.
We're not allowing this to happen because as per the question, there's going to be a continuous flow of water, which is going to maintain the uniform rate, constant rate of water flow. So you cannot have different speed at different part, because if you have different speed at different part, at certain points you are going to have empty space created. মনে করো এর নিচে পার্টগুলো স্পিড যদি বেশি হয়, উপর পার্টগুলো স্পিড যদি কম হয়, তাহলে কি মাঝখানে গ্যাপ হয়ে যাবে না? লাইক মাঝে মাঝে কলমে এগুলো কলমের কালিতে এগুলো হয়. I'm not sure if you guys have ever seen this thing. You have like dot ink. Have you guys ever seen this thing? Yes, sir. যারা জানো আমি কি বলছি জানো, but you are not having different speed along the tube. You are going to have the same speed along the tube because of the constant rate. So which makes sense that this water is going to lose GP. So which means it's going to lose GP. Now lose GP is given in B and lose GP is also given in D. Now which one makes C is the most common wrong answer. C is not going to happen. I just explained why kinetic gain kinetic cannot happen. D is the correct response. Now I want all of you to think about, for a logically acceptable reason, where does this come from? Elastic potential energy comes from which part? Think about it. Sir, pipe. What does the pipe has to do with elastic potential energy? মানে পাইপটা ইলাস্টিক। পাইপ ইলাস্টিক হলে তো যত আমাদের লোয়ার ডেপথে যেতাম পাইপটা আস্তে আস্তে মোটা হয়ে যেত, বিকজ পাইপের মধ্যে কম্প্রেসড হয়ে আছে, কিন্তু পাইপ থেকে বের হওয়ার সময় তো সব সাইডে চলে গেছে বা সামথিং। পাইপ থেকে বের হওয়ার সময় কি পোটেনশিয়াল এনার্জি ইউজ করে? Sir, since they were stored, they were being held backwards in an elastic sense. বুঝিনি, আবার বলো। জায়েদ যেটা বলছে সেটা পার্শিয়ালি ঠিক আছে, বাট পুরোপুরি ঠিক নাই। সো আই এম গোনা কারেক্ট দ্য পার্ট দ্যাট ইজ নট কারেক্ট। আরেকজন যে রেসপন্ড করছিল সেটা সে বলো, বুঝিনি আমি। না স্যার, ভুল ছিল। না বলো। No, sir, I guess since it was stored in the reservoir, it was being held back, but elastic কেমনে জানি না স্যার। আচ্ছা ঠিক আছে, আমি বলতেছি, ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড, থিংক অ্যাবাউট ইট। আমি তোমাদের নরমাল একটা সিনারিও দেখাই, ঠিক আছে? নরমাল একটা সিনারিও দেখালে তোমরা ভালো বুঝবা। মনে করো লেটস সে we have a lot of springs. Try to imagine springs. Let's say this is ground. These springs are really big and really heavy, like super thick wire made into spring. Let's say this is the first spring that is placed on the ground. Okay, আমার স্প্রিংটা তিনটা কয়েল, একটা দুইটা আরেকটা কয়েল, তিনটা কয়েল। এটা একটা সিগনিফিকেন্ট ম্যাস আছে, দিস ইজ নট লাইট, দিস ইজ আ হেভি স্প্রিং। আমি যখন এটার উপরে আরেকটা স্প্রিং, আইডেন্টিক্যাল স্প্রিং বসাবো, তখন এসেনশিয়ালি কি হবে? নিচের স্প্রিংটা কি সেম শেপে থাকবে নাকি একটু স্কোয়াশ করবে? স্যার একটু কম্প্রেসড হবে। এটা একটু কম্প্রেস হবে না? এটা কিন্তু ফিক্সড স্টেটে থাকবে, কারণ এটার উপর কোনো লোড নাই। বাট এটা একটু ছোট চেপে যাবে না? এটার উপর যদি আরেকটা স্প্রিং দেই, তাহলে নিচেটা আরো চেপে যাবে আর সেকেন্ডটাও চাপবে। Exactly. So this is the magic that is happening in the water reservoir. We are talking about a water reservoir which is made up of water particles that is really, really deep. All the top layer of the water are squashing on the lower level of the water. Do you agree to this? Yes, sir. Try to think about it. All the top level of the water are always squashing on the lower level of the waters with a bigger amount of weight. This is the exact reason why in the cold countries freezing happens from the top, and there is a layer of ice, but underneath that ice liquid water at 4 degrees Celsius is always present. Do you guys know this thing? Yes, sir. Do you know the physical reason for this thing? Did I ever tell you? হ্যাঁ, ও লেভেলে শিখিয়েছিলেন। Okay, Yes, let me just recap this really fast. Water is a very unique liquid which has a property that it exhibits the smallest volume for a fixed mass of water or the highest density at 4 degrees Celsius. That is the liquid state. 4 degrees Celsius, liquid state. Any temperature higher or any temperature lower, the volume of the water becomes bigger or the water becomes less dense. Whenever ice starts to form onto a lake, the ice that is converted from water is always lighter compared to the water, so all the ice starts to float onto the surface.
let's say the winter comes in hard and the entire lake surface is covered with ice. The air temperature is dropping further below down the zero. But as the air temperature becomes zero, that ice layer which is on top of the water, that starts to thicken up because it's more cold. So it's time to, it takes more heat from the remaining water and becomes cold. The more this ice becomes thicker, the strongly its weight compresses the water underneath. This is like squashing the entire water of the lake by a floating mass of ice. You are squeezing it down. Now, because water has the property that it's gonna exist, can exhibit the smallest volume at 4 degrees Celsius, to compensate or to accommodate that pressure, all the water molecules, they maintain their temperature at 4 degrees Celsius, which is really amazing. What you need to understand that there is ice layer, and pretty close to the ice, the adjacent water particles to the ice, they might be less than 1 or because less than 4 because they're really close to the ice. But within, let's say, half centimeter below, all the water of the lake are at 4 degrees Celsius, which is not freezing. So that's why living animals and creatures can still live underwater even when the ice above that lake has frozen down. That's why the flora and fauna in a water body doesn't get destroyed. And when the summer comes back, everyone is rejuvenated and everything. So the point that I'm trying to make, that these upper layers of water is going to squash upon the lower level of the waters. This effect is not very significant for a laboratory experiment. In a laboratory, you might as well have let's say 30 centimeter or maybe at max 50 centimeter measuring cylinder. At 50 centimeter measuring cylinder নিচে যতটুকু pressure, ওটার জন্য তোমার elastic potential energy gain বলতে গেলে কিছু হবে না. But if you are considering for a reservoir, for a dam, we are talking about hundreds of meters of depth of water that produce immense pressure onto the lower level of the water, which gives rise to elastic potential energy, because those water at that level becomes extremely cold, close to 4 degrees Celsius, because that's what they can, that's exactly where they accommodate the highest amount of pressure, because that's where their volume becomes the lowest. I mean, you're squashing something, it is trying to become smaller in volume, and the only way they can exhibit the smallest volume is if they reach towards the 4 degrees Celsius. That's where the elastic potential energy comes in. Single line explanation: because of the weight of the upper layer of the water body, they are going to squash the lower layers, and that compression force is going to build up some amount of elastic potential energy into the water. As the water is let go out, that energy along with GP together, both of them converts into kinetic energy down the path. বুঝা গেছে কিনা? Now, one thing I would like to ask you an additional question, which is not asked in this question. This water that exists in the pipe, that is falling down, right? Let's say some water entered into the pipe and now it is falling down the pipe, down the lane. So this water which is falling down the pipe is losing GP for sure as it falls from X to Y. But as per the question, it should not gain K, right? So what is happening to this GP? As the water which has already entered into the pipe, as that water falls from, let's say, labeled position X to labeled position Y, the water is definitely losing GP because it is flowing to a lower ground. It is losing height. So GP is definitely decreasing. টারবাইনের জন্য কনভার্ট হচ্ছে টু ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি। Y level to the turbine এখনো ঢুকেই নাই. I'm talking about 2 levels in the pipe from level X to level Y. What is happening to the GP loss of the water that is traveling from level X to level Y as they are traveling from X to Y? Where their GP is going? Heat, sir. Heat কোথায়? Converted to heat energy. যারা পাইপ তো কম্প্রেস করতেছে, সো ওই হিটটা তো রিলিজ হবে যেহেতু ওটা লিকুইড স্টেটে আছে। The only explanation in this case, because we are not allowed to express the gain of kinetic energy, is that as the water falls down, its GP would essentially be converted into heat energy. But that amount of heat loss would be extremely small, because what you really want you to understand, before you allow the water to be shot into the turbine blades, which are basically the reverse version of a propeller,
this water pressure that exists over here equally works through the pipe all the way to the outlet point over here. Because whenever we're talking about water pressure, we talk about vertical height from the open surface. Do you know this thing? Liquid pressure P equals to H to G. এই H টা কিন্তু actually height না. P equals to H to G, H টা actually কি represent করে? স্যার আপনার কথা কেটে কেটে যাচ্ছে। হ্যাঁ সবার আপনার জন্যই কথা sir. আচ্ছা Sir, আমি H represent for like altitude, water level. water level so in I wouldn't essentially go for the term altitude. I really personally appreciate the explanatory word which is called depth. P equals to H to G does not represent height. P equals to H to G represents the depth of the water from the open surface. So which means if you consider from the open surface of the reservoir, which is this surface, এই সারফেস থেকে তুমি যত ভার্টিক্যালি ডাউন যাবা, ইভেন ডাউন দা পাইপ, তোমার প্রেসার কিন্তু আস্তে আস্তে বাড়বে। which means over here তোমার যতটুকু ইলাস্টিক পটেনশিয়াল এনার্জি পার কেজি অফ ওয়াটারে থাকবে, এই পজিশনে ইলাস্টিক পটেনশিয়াল এনার্জি পার কেজি অফ ওয়াটারে আরো বেশি হয়ে যাবে। These water molecules are going to be even more compressed compared to the water molecules over here. The further you go up in the height value, your EP stored would become less. And whenever these water molecules would be allowed to hit the turbine blade, they are going to convert all of their energy into the turbine blade at a very high value. This is like allowing all of this spring, which let's say these are the springs which are compressed. It's just like as if all of those springs are allowed to be free suddenly. So they're all going to shoot like a bullet onto the turbine blade, and the turbine can gain all of those energy and convert that conveniently into electricity. Yes. So from X to Y, the water gains elastic potential energy. The water has elastic potential energy from the top level all the level below this part. From X to Y, it does not gain anything, but the value of elastic potential energy is lower over here. Value of elastic potential energy is higher over here. So as the water travels from X to Y, it gains additional elastic potential energy while losing GP. And one more thing, because the water is moving through a pipe, one obvious outcome should be some heat should be produced by the friction of the water body and the inside of the tube. That is also a byproduct, which is basically a waste. But what you said is correct. What you said is exactly correct. That as the water travels from X to Y, its GP will be mostly converted into further value of EP. তাহলে আনসার বি হবে না। হ্যাঁ স্যার, তাহলে আনসার বি হবে না। না, এখানে কোশ্চেন পড়ো। বি তো তাহলে তো কারেক্ট আনসার বি হওয়ার কথা। দাঁড়াও আমি কি ভুল দেখলাম? হ্যাঁ 54 আনসার তো সি দেওয়া। হোয়াট দ্য হেল, সি তো হবে না। ড্যাম ইট, এটা কোন ইয়ারের কোশ্চেন? I have messed up my physics idea. আচ্ছা ব্যাপার না, দাঁড়াও আমি ঠিক করতেছি। If I have confusion, then I'm gonna see it through and eventually solve another W12 13 question number 8 এখানে B দেওয়া। Yes, B is the correct answer. বলো মানে এখানে ভুল আছে, এই মার্ক স্কিমটা ভুল আছে। Can I correct this here? Please let me correct this here. Sir, the answer B. Its answer হবে B. Can I correct this? Please let me correct this. I cannot do backspace. Sir, PDF চেঞ্জ করা যায় না। আর কি বল, পিডিএফ এ সবকিছু এডিট করা যায়। দাঁড়াও এডিট করতেছি আমি। সিলেক্টটা বাই করলেই হবে। আপনি ওভাররাইট
আচ্ছা এই আনসারটা ভুল দেওয়া আছে, সরি। আনসার কারেক্ট আনসার বি হবে। আমি যে অ্যাকচুয়াল ফাইলে গিয়ে যেটা দেখলাম কারেক্ট আনসার হবে বি। বলবান এটা একটু কাট করতে হবে। আমি এটা আমার মতো করে কাট করে নিব, বাট তোমাদের যেহেতু অলরেডি আনসার দিয়ে দিছি, আই ওয়ান্ট অল অফ ইউ টু ম্যানুয়ালি কারেক্ট দিস। কই গেল আনসার? কই যে আনসার, এটা কারেক্ট আনসার হবে বি। আই এম সরি, এটা এখানে ভুল লেখা আছে, ডি হবে না, বি হবে। বাট রিজনিংটা কি বুঝা গেছে? What I explain in terms of physics is Yes, perfectly sir. sound. Everyone done with this? Can I move on? স্যার তার বলো। মানে কি এটা এরকম হচ্ছে যে এক্স থেকে ওয়াই এর মধ্যে প্রথম জিপি লুজ করতেছে, জিপি থেকে ইলাস্টিক পটেনশিয়াল এনার্জিতে কনভার্ট হচ্ছে এনার্জিটা, এরপর ওইখান থেকে হিট এনার্জিতে কনভার্ট হচ্ছে। না না, ওখান থেকে হিট এনার্জি কনভার্ট হচ্ছে না। হিট মানে what you said is correct, but you have a slight bit of messed up wording. Let me tell you what is the messed up wording. If you say as the water travels from x to y, gp converts to ep, and at y it also converts into heat, that would be wrong. The correct version would be as the water travels from x to y, loss of gp converts into gain of ep. Along the length of xy, some heat energy is also produced from the lost gp. Not at y, along the entire length. ওকে স্যার। বুঝছো কেন? জি স্যার। কারণ ফ্রিকশন তো থ্রু আউট দ্য পাইপ হবে, ওই একটা ওয়াই পয়েন্টে গিয়ে তো হবে না। জি স্যার। Beautiful. So let's go for some other part of this math. এখানে সব এফিশিয়েন্সি রিলেটেড হাবিজাবি দেওয়া আছে, এগুলা এফিশিয়েন্সি তোমরা ট্রাই করলে পারবা। এটা ট্রাই করো, এটা আগে ট্রাই করবা নাকি এটা ট্রাই করবা? এটা ট্রাই করো। নাম্বার 11 and 12 এই দুটো ম্যাথস ট্রাই করো, I'll help you. তোমরা এই প্রবলেমগুলো সলভ করার জন্য যা ম্যাথমেটিক্যাল নো হাউ বা ফর্মুলা বা কনসেপ্ট তোমাদের জানা দরকার, এগুলো সব তোমরা জানো, বাট হিয়ার ইউ হ্যাভ টু ইউজ দোজ কনসেপ্ট এট এ মাচ ডিপার লেভেল। ওই জন্য আমি মানে থিওরিটিক্যাল ডিসকাশন দেখাচ্ছি খুব কম, ওয়ার্কশিটে এই ডিফিকাল্ট এমসিকিউ গুলো মোর এমফাসাইজ দিয়ে আলাপ করতেছি, বিকজ দিস ইজ দ্য পার্টস হুইচ ইউ রিয়েলি নিড টু আন্ডারস্ট্যান্ড। 11 and 12 এই দুটো প্রবলেম ট্রাই করো। Do you ever feel like a plastic bag? Should I play some low-key music? Okay, maybe I shouldn't. আচ্ছা আইলা ছাড়েন আপনার ক্লাস। No, still, I can practice autocracy, but I wouldn't want to do that to disturb other people. Sir, you can do it if you want to. I know you guys are busy in me doing math, but I would like to. I really want to distract you for one question. Do you guys know what is the best form of apology? Tell us about it, sir. I will, but
what is in your opinion, what is in your head is the best form of apology? Can you respond to this question, everyone, if you will? I really Sir, appreciate acting it. as if it never happened. No. That's just my opinion. You can put in the group chat window if you want to give some response. I would really like to see how you view an actual the best form of apology, if you have anything to share. It's sincerely accepting that you made a mistake, except instead of giving excuses and just saying sorry. Yeah. তারা একদম মন খুলে কান্না করে সরি বলা, No. একদম নাকি I accepted. Just keep quiet. No. In my opinion, although it's my opinion, essentially entirely my opinion. Yeah, Jesse, Tasin Hassan, just you are making a very good point. I totally appreciate that, which I'm going to add as the third point. In my opinion, the very sincerest form of apology is to not to do the same thing to the same person or same group of people once again ever. Not to repeat that mistake, and be cautiously careful not to repeat that mistake. That's the first thing. You say sorry to someone and repeat the same mistake by mistake again, then what's the whole value of your sorry? Sincerest form of apology is not to repeat that mistake. One, that's the first form. Then you should definitely let them know that you are sorry for your actions. And to compensate, bring them food. I might be wrong, but that's just totally my own understanding. No, you're right. Right. Sir, your understanding is the most perfect one. I wanted to tell you this because of one thing, that as you kids grow up, you slowly have to evaluate your life choices. And we are all prone to mistakes. Mistakes is part of growing up. Being able to define a mistake as a mistake and being able to overcome them through sheer will and determination is what makes us better human beings. Not living in the past, not acknowledging a mistake is the worst thing that you can do to your own self, let alone others. So what if it's not a mistake by you, by the other person, and you have to be they play the victim and you have to apologize? In those scenarios that I find myself in, these kind of scenarios, I always move on with the statement, let's agree to disagree. I leave them in their pit and I move on. My viewpoint in those cases is that তুমি অধম বলি আমি উত্তম হইব না কেন? That's just how I process it. Sir, কি? তুমি অধম বলিয়া আমি উত্তম হইব না কেন? I mean, why I wouldn't be a better person just because you are a bad person or shitty person? Rise above your level and move on. In worst case scenario, or in some cases, what can I say? What is this word? Revenge or vindictiveness is warranted. Some people actually deserve that, but I prefer to avoid that as much as I can. But in some cases where I see that it's making more harm towards their understanding, like they're thinking that this is the correct thing that they're doing. In some cases, I actually do try to be successful at teaching them a lesson. But if I see that they are not gonna do that mistake somehow, or I can get around, I just leave them be. স্যার কতগুলো গুন্ডা বা বুলি থাকে না, তাদেরকে যতবার না পিটান ততদিন তারা সোজা হবে না। আমার না সবসময় গুন্ডা পিটানোর ইচ্ছা ছিল। Okay. Yeah, that sounds funny, but no, it doesn't sound essentially funny. I mean, I do understand that you might have a very strong reason to have that kind of a will, because that's a bit unusual, but not essentially impractical. I sincerely hope that you never find yourself in such a situation where you actually have to do that. But if the situation warrants it, I hope you are able to do that. So what do you do to cope with depression? I'm not the
ideal person that you should ask this question. I'm gonna always give you wrong answers because I don't do it very well. I know this for a fact. Whatever I do to cope with depression is not the best thing to do to cope with depression. I procrastinate a lot and play a lot of games to keep me distracted. Sir, how can someone go wrong with depression? So No, the no. post I'm not effect saying being of wrong playing with games is depression. I mean, depressing. I'm saying that I might be wrong in the way that I deal with depression. I mean, that's not a healthy way to deal with depression. Like getting distracted and let life go by you. That's not a healthy way to deal with it. But that's what I do. So I'm not asking anyone to follow in my footsteps. Sir, Sir, does this happen to you that after playing a lot of games you feel extremely sleepy? Exactly. That used to be my only sleeping mechanism back when I had a certain scenario. Sir Alice, you don't become harmful to others. স্যার আচ্ছা বাংলাদেশে তো কুংফু টুর্নামেন্ট বা মার্শাল আর্টস টুর্নামেন্ট কি হয় নাকি কখনো? হয়। হয়? You can learn kung fu অনেক হয় and you can learn kung fu as a girl as well. I have শিখতে চাই স্যার। I love martial arts. I think I have one or two of my students, female students, who actually did some actual belts. তোমাদের সিনিয়র ব্যাচে ইএসএস এর একটা স্টুডেন্ট ছিল ওই যে এয়ারবোন এই পিছিটার নাম তো ভুলে গেলাম, চশমা পরে শুকনা, নাম কি জানো? আচ্ছা ভুলে গেছি, নাম মনে পড়লো বলবো না। আচ্ছা 11 এর আনসার কি? Let's have a look. 4.2 11 হ্যাঁ 11 আনসার ডি। সবাই ডি আসছে? জি স্যার। আমার 84.8% আসছে। তাহলে তুমি ওই যে 10 এর কোন একটা পাওয়ার নিয়ে গড়বড় করছো, অথবা জিপি ভ্যালু জি এর ভ্যালু 10 বসাও নাই কোন এক জায়গায়। 14000 কেজি দিয়ে করছো, 14000 into 10 করতে হবে ম্যাথের ওয়েটে। 14000 into 10 করেছি, তারপর স্পিডের সাথে মাল্টিপ্লাই করেছি, এটা করলে আউটপুট পাওয়ার আসছে। ওকে, ডিভাইডেড বাই 240 into 2200। ওকে, দ্যাট শুড গিভ ইউ যে ডেসিমালে আসবে, তারপর ওইটাকে 100 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলে পার্সেন্টেজ 84.8% আসে। correct answer কি 82.8%? correct answer তো D তো 82.8%. Well, this is a 2s have rounded number, so yeah 83% correct answer, no problem. 12 এর answer কি হবে? Yeah, correct response is A, but সবাই কি A পাইছো? এটা খুব আস্তে আস্তে ট্রাই করো, তাহলে একটু ভালো করে বোঝা যাবে। তাড়াহুড়া করলে এটা বোঝা যাবে না। প্রথমে বোঝার চেষ্টা করো যে তুমি মোট কতটুকু কেমিক্যাল এনার্জি তোমার প্ল্যান্টে ফিড করতেছো every day, and then you calculate how much electrical energy you are getting out of the plant every day, then you divide those two things to get the efficiency. So এই ভ্যারিয়েবল গুলো দিয়ে খুব আস্তে আস্তে স্লোলি ক্যালকুলেট করে বের করো যে how much chemical energy is fed into the plant every 24 hours. ওকে, যারা এটা বুঝতেছো না পরে ট্রাই করো, সমস্যা নাই। I'm gonna move on to some other question. গ্রাফের সবগুলো কোশ্চেনই ট্রাই করতে হবে, যদিও 4টা কোশ্চেন আছে মাত্র এখানে, সমস্যা নাই। আমি এখান থেকে কিছু কোশ্চেন তোমাদের হেল্প করে। ওকে, নাম্বার 1 স্লোপ। নাম্বার 1টা ট্রাই করো, খুব মাইনুটলি কোশ্চেন পড়ো, নাহলে ইনফরমেশন মিস হয়ে যাবে।
So what is the correct response? হিসাবে সুবিধার জন্য একটা কাজ করতে পারো, অ্যাজুম করে নাও যে লেভেল কিউতে জিপিইউ হচ্ছে 0 আর লেভেল পি তে জিপিইউ হচ্ছে জিপিইউ যে ভ্যালুটা দেওয়া আছে সেটা, মানে কনসিডার লেভেল কিউ অ্যাজ দা বটম লেভেল অর দা যেটাকে আমরা ডেটাম লেভেল বলি মাঝে মাঝে। Then it would be a bit more easier to calculate. The correct response হচ্ছে B. মিলছে সবার? Yes. বুঝাই। কোশ্চেন বলছে হচ্ছে এই লেভেলের তুলনায় এই লেভেলের জিপিইউ হচ্ছে 50 কিলোজুল, রাইট? So let me take this out. So assume that GP at this level equals to ধরো 0 joule, GP at this level হচ্ছে 50 কিলোজুল। এটা ঠিক আছে কিনা দেখো আগে। Then it says over here the trolley was at stationary. It says that sorry, stationary না, at P the kinetic energy of the trolley is 5 kilojoule. So এখানে আমাদের K ও আছে, the amount of K at this point is 5 kilojoule, and in the process of covering this track it's gonna lose a total amount of energy of 10 kilojoule. So এই পুরো জার্নি করতে তার খরচ হয়ে যাবে 10 kilojoule. So what will be the kinetic energy of the trolley at this point? এখানটা টোটাল kinetic energy কত হবে? এখন দেখো পারা যায় কিনা। 45, হ্যাঁ স্যার, বি হয়। বুঝাচ্ছে কি বলতেছি? জি স্যার। জি স্যার। আচ্ছা, এখানে এগুলা পারবা more or less সেম কোশ্চেন। আচ্ছা, আর বেশি ডিফিকাল্ট কোশ্চেন নাই। শোনো, তোমাদেরকে নেক্সট ক্লাসে আমি পেপার 2 থেকে কিছু প্রবলেম হেল্প করব। পেপার 2 এর কিছু কোশ্চেন নাম্বার লিখো যেগুলো তোমরা বাসায় ট্রাই করো। এমসিকিউটা অবশ্যই ট্রাই করো। তো আমাদের পরের ক্লাস কত? বুধবার না? আজকে হচ্ছে শনিবার। সো ইউ হ্যাভ এনাফ টাইম। সো এমসিকিউ এর বাকি প্রবলেম যেগুলো আছে সেগুলো নিজেরা ট্রাই করবা। এটা হচ্ছে ফার্স্ট হোমওয়ার্ক। ইফ ইউ আর ডান উইথ দিস, you can start attempting some problems from the paper 2 worksheet. Paper 2 worksheet আমি কিছু কোশ্চেন এর নাম্বার বলতেছি, নাম্বারগুলো একটু লিখো। আমি নেক্সট ক্লাসে এই নাম্বারগুলো নিয়ে আলাপ করব ইনশাআল্লাহ, যদি হায়াতে কুলায় আর কি। বুধবারে কয়টায়? বুধবারের ক্লাস হবে, টাইম ঠিক করি না। বুধবারের ক্লাস হচ্ছে 9:30 থেকে 11টা। That time as well might as well be confronting with someone else, but that's the most common decision that I think we could come up with, considering everyone's class timing and everyone's coaching schedule, and because we already have a class on Saturday and you guys could not accommodate it on Friday, and I'm not going to give a class during the Juma period. That's not going to work out. I mean, we could give a class at 9:30 to 11 and on any of the weekdays, to be honest, and since it was already on Wednesday, we scheduled for Wednesday. আচ্ছা, কেউ একজন কি আমাকে মেসেজ পাঠাইছিল যে ওয়েডনেসডে 9:30 দিলে কলেকশন করে? স্যার, অদ্রিক সেদিন লাইক ওর নেট কাজ করতেছিল না, সো শি কুডন্ট সে ইট, বাট ও আমাকে বলতেছিল যে ওর 9টা থেকে 11টা ওই দিন রাতে ক্লাস আছে।
Myra. Like Wednesday, sir. স্যার এখন কি আবার চেঞ্জ করবেন? No, I really don't want to. মানে এই দিন তো 9:30 থেকে এই দিন তো বাদ, তোমাদের সবার পক্ষে কি রবিবার এখানে তোমাদের ক্লাস আছে না সবার, বা কারো কারো? Say yes or no. স্যার 9:30 থেকে 11টা হবে না, স্কুলে ক্লাস ক্র্যাশ করব। আচ্ছা, তারপর মানডেতেও আছে না? স্যার এই সময়গুলো পার স্যার। না স্যার মানডেতে নেই। মানডেতে কি সবাই 9:30 থেকে 11টা করতে পারবা? পারবো। Because if I have to একদম 9:30 to 11টা, technically speaking I can take this class on any of these weekdays. হ্যাঁ স্যার, এটা আমিও স্যার পারবো। মানডেতে পসিবল মানডেতে ক্লাস আছে? 9:30 থেকে 11টাই ক্লাস। মানে ক্লাস আছে, yes or no? হ্যাঁ স্যার। Yes sir, আছে। আচ্ছা, টিউসডেতে? টিউসডেতে ফ্রি আছে। তো টিউসডেতেও আছে। টিউসডেতে আছে ক্লাস। যারা পারবা না তারা নো বলো, যারা পারবা তারা চুপ করে থাকো। টিউসডেতে কি পারা যাবে? নো স্যার তুলাংসের ক্লাস। আচ্ছা, থার্সডেতে? থার্সডেতে তো একটা ক্লাস আছে। ফ্রাইডেতে? স্যার 9:30 থেকে পারবো। আই সেড যারা পারবা তারা চুপ করে থাকো, যারা পারবা না তারা না বলো। কোন টাইমে স্যার? ফ্রাইডে 9:30 থেকে 11টা। Can we achieve that unanimously? Okay, there is no more sound. ঠিক আছে, ফাইন। তাহলে আমরা আমাদের এই বুধবারের ক্লাসটা আমরা তাহলে ফ্রাইডেতে রিস্কেডিউল করলাম, which means তোমাদের তাহলে এর পরের ক্লাস হবে হচ্ছে থার্সডেতে। We're going to have a four days gap, then we're going to have one class on Thursday এই সময়, আর এই ওয়েডনেসডে ক্লাসটা এখানে রিস্কেডিউল করা গেল, ঠিক আছে? ওকে স্যার। ঠিক আছে। ওকে, ঠিক আছে। Sir, Friday at what time? 9:30 to 11. Sir, তাহলে next class কবে? স্যার সকালবেলা নাকি রাত্রিবেলা? I'm showing here. What does it mean by that? 7:30 to 9 or 9:30 to 11? 9:30 to 11. 9:30. Sir, I have a class at 9:30 to 11. আচ্ছা, সো ফ্রাইডেও বাদ। সো তাহলে আর থাকলো বাকি হচ্ছে ওয়েডনেসডে। এখন ওয়েডনেসডেতে যে ইয়ালে সাজিদ লিসে তোমার ক্লাস আছে। Then Abdi was also saying that she had a class as well. আমি কি করব বলো? স্যার 12টা থেকে 2টা, রাত 12টা থেকে রাত 2টা। বাহ বাহ বাহ। না I mean, honestly, যদি বলি, we won't have a problem though. স্যার আমারও মনে হয় না স্যার কেউই ঘুমায় 12টা থেকে 2টা। এমনি তো ফ্রাইডে নাইটে মুভি দেখে 3টা-4টা দিকে ঘুমাই। স্যার খেলা আছে রাতে, ক্লাস করতে পারবো না। ভাই স্যার যদি একজনেরই সমস্যা থাকে তাহলে সে ইউটিউবে দেখে নেক, না হলে আর কিছু করার নাই। হ্যাঁ স্যার, আপনি তো রেকর্ডিং করছেন, রাইট? সো I mean, I'm not comfortable with the idea that I should give. মানে you are স্যার 12টা থেকে 2টা দিয়েন না। That's kind of extreme, স্যার। সকালে যদি করা যেত স্যাটারডেতে, কজ সকালে স্যাটারডেতে মানে কারো স্যাটারডেতে অলরেডি আমাদের একটা ক্লাস আছে, so Saturday is off limits because of that fact. I mean, doing 2 physics classes on a single day sounds pretty nice, but it's not actually not going to be nice. আমি একটা কাজ করতে পারি, সেটা হচ্ছে ফ্রাইডে তোমাদের দিনে ক্লাস নিতে পারবো, আর সকালে ক্লাস নিলে I cannot guarantee that I'll be present. So that's why I'm preferably not trying to give you any class before 11 a.m. The earliest I can do, I can hope and actually execute a class is at 11 a.m. ঠিক আছে? So Friday কি তোমরা 11 a.m. এ করতে পারবা? 11টা থেকে 1টা পর্যন্ত পারবো স্যার। আচ্ছা, যারা পারবে না তারা না বলো। স্যার যারা পারবা না তারা না বলো। না স্যার, সো তার মানে ফ্রাইডে বাদ, এগুলো সবগুলো দিন স্কুল আছে, স্যাটারডে অলরেডি ক্লাস আছে, সো সকালে ক্লাস করা পুরোপুরি বাদ, বাকি থাকলো রাতে ক্লাস করা। সো ওয়েডনেসডে এন্ড ফ্রাইডে কুড বি দ্য টু পসিবল অপশনস। ওয়েডনেসডে তো তোমাদের কারো না কারো সমস্যা আছে, অ্যাট লিস্ট একজনের হলো। স্যার অ্যাকচুয়ালি আই ক্যান চেঞ্জ মাই, কারণ আমার ফ্রাইডেতে আমার জাস্ট প্রবলেম, আই ক্যান চেঞ্জ দ্যাট ল্যাব ক্লাস, তো আমি ওইটা শিফট করে দিতে পারবো। না, ফ্রাইডেতে এই সময় শুধু তোমার একা প্রবলেম না, না হচ্ছে কি ফ্রাইডে রাতেরটাতে? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। এখানে কোন সাবজেক্টের ল্যাব ক্লাস? আমার ফিজিক্স, সরি কেমিস্ট্রি,
so I can like shift that. You plan to shift it where? Yeah, Thursday or Tuesday, like Thursday or Wednesday, dost. or something like that. Yeah, I forgot. Acha shona, Uzma, here's the deal. You Yes. make sure that you have made that shift possible, got accepted by your Yeah, teacher, yeah. okay, and you let me know. Then Okay. I'll update everyone on the group that this class is permanently shifted to on the Friday. ঠিক আছে? Oh, sir, that's the thing. ওটা just like স্যারকে বলা লাগে না। ওটা হচ্ছে আমি যেদিন comfortable সেদিন করলেই হয়। It's like স্যার আমাদেরকে দিয়েছে আমাদের কমফর্টনেসের জন্য যাতে আমরা Yeah. like yeah. That's So I totally can appreciate. just shift. That's really appreciated. So this comfort is gonna be available till online goes on, right? Because when the physical classes start on, you cannot all show up like 50 people on a single practical batch and 0 people in the other batch. That's not gonna work out when the physical class start. Physical start হলে তো আমাদের পুরো schedule এমনিতেই চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। So ওখানে ঝামেলা নেই। হ্যাঁ ঠিক আছে? হ্যাঁ তাহলে আমরা এটা ফ্রাইডে 9:30 to 11 schedule করে ফেললাম। ঠিক আছে? Okay, sir. Yes, sir. Okay. I love you all. Thank you guys very much. Good night. আর হচ্ছে আমি Love you too, sir. তোমাদের ওয়ার্কশিট গুলো সব দিয়ে দিচ্ছি। তোমরা এমসিকিউ গুলো সবগুলো করে শেষ করবা। ঠিক আছে? বাকি যেগুলো থাকবে। Okay, sir. পেপার টুকু বলতেছি পেপার টু থেকে আমি বেছে অঙ্ক করাবো ক্লাসে। ডোন্ট ওয়ারি। Sir. বলো। Sir, ওই যে আপনি না বলেছিলেন যে আপনি আমার সাথে মেসেঞ্জার ওই যে I have some problems in like you know coping up with physics. You would like discuss those things with me. ও আচ্ছা হ্যাঁ ঠিক আছে। Yeah, I'll talk to you right now. All right, sir.